no site da Smart Waste de Portugal. Bom, muito boa tarde a todos e bem-vindos ao 6º webinar da iniciativa Acelerar 2025 do Pacto Português para os Plásticos. Esta iniciativa tem como objetivo acelerar a ação e o progresso para o alcance das metas de 2025 do Pacto Português para os Plásticos. Portanto, antes de iniciarmos a sessão, dou apenas umas breves notas acerca do funcionamento da mesma. A sessão vai ser composta por 2 apresentações, seguidas depois de um período de perguntas e respostas. No período de perguntas e respostas poderão colocar as vossas questões aos oradores por escrito, via bate-papo ou oralmente através da função levantar a mão. Pedia que mantivessem os microfones desativados até ao período de perguntas e respostas. Pronto, o webinar de hoje será focado na temática da reciclagem do poliestireno, que é uma temática que tem vindo a ser debatida. Tem vindo a ser debatida nos grupos de trabalho. Combinado. Dos plásticos de uso único. Beijinhos. E reciclagem 100% reciclável portanto, dos grupos de trabalho do Pacto Português para os Plásticos. Na sessão de hoje contaremos com 2 apresentações, uma da Intraplás, feita pela Pilar Moreno, e outra da SES, feita pelo Jans Ketman, aos quais agradeço a disponibilidade. E, portanto, será sobre o tema da reciclagem deste polímero e em que sentido se encontra tanto o desenvolvimento da reciclagem dos trabalhos. Portanto, em primeiro lugar, vamos ter a apresentação por parte da Intraplás, que é um membro efetivo do Pacto Português para os Plásticos e para a qual contamos com a Pilar Moreno, que é Sustainability Innovation Manager na Intraplás. Pilar, muito obrigada. Pode começar. Posso começar? Obrigada. Vou então tentar um bocadinho. Peço desculpa, não sei se estão a conseguir ver. Ok. Muito bem. Boa tarde. Antes de mais, gostava de agradecer à Smart Waste Portugal por nos ter interessado este convite. A apresentação que trazemos foca-se nos materiais reciclados que incorporamos nos nossos produtos, assim como projetos que estamos envolvidos focados na reciclabilidade. Na Intraplás acreditamos na circularidade dos materiais e temos como foco encontrar soluções para reduzir a incorporação de polímeros virgens e promover a integração de polímeros reciclados. Estamos focados no desenvolvimento de embalagens, considerando o ecodesign e em conjunto com recicladores, transformadores, clientes, brand owners, de forma a desenvolver embalagens que depois de consumidas sejam facilmente recolhidas, descontaminadas e reintegradas no processo. Passo então a uma breve apresentação da Intraplás. Portanto, a nossa missão é desenvolver soluções de embalagens sustentáveis e inovadoras com foco no bem-estar das pessoas. Embalagens eco-friendly e sustentáveis são possíveis, é essa a nossa visão. E os nossos valores: integridade, colaboração, flexibilidade, proatividade, orientação para resultados e equidade. A Intraplás é uma empresa que é movida pela paixão de melhorar cada dia com o objetivo de oferecer as melhores soluções de embalagens. Este legado de valores tem-nos guiado através de um longo percurso de conhecimento e experiência. Fundada em 1968 pelo Comendador da Ordem de Mérito, Alberto Machado Ferreira, somos hoje um dos maiores transformadores de plástico para a indústria de embalagem alimentar, graças à nossa tecnologia avançada e inovação. A Intraplás tem uma presença global em mais de 30 países, é constituída por 2 unidades de produção, com mais de 300 trabalhadores. A unidade de Rebordões em Santo Tirso
dedicada à produção de lâmina com uma capacidade de extrução de 75.000 toneladas. A unidade de Lordelo, em Guimarães, dedicada à termoformação e impressão de embalagens alimentares, com uma capacidade de termoformação de 4 bilhões de unidades, com volume de negócio acima dos 150 milhões de euros. Trabalhamos continuamente para melhorar e desenvolver novos produtos e tecnologias inovadoras para obter as melhores soluções de embalagens, sempre focadas no ecodesign, sustentabilidade e segurança alimentar. O ecodesign, com a incorporação de materiais reciclados nos nossos produtos, contribuindo para a economia circular através da utilização de novos materiais alternativos. O centro de ID é constituído por um equipamento que se denomina LaTeX, que é uma extrusora para a produção de lâmina com diferentes materiais, tendo também uma linha da IFF industrial que nos permite confirmar o desempenho industrial da nossa lâmina. A equipa de inovação e sustentabilidade é formada por uma equipa multidisciplinar com uma ampla experiência e know-how. Portanto, desenvolvemos vários projetos em torno da circularidade dos nossos materiais, com o objetivo de desenvolver soluções de embalagens com incorporação de reciclado, sempre tendo em conta e em consideração que, como fabricantes de embalagens para a indústria alimentar, as soluções desenvolvidas têm de ser com compatibilidade alimentar. Na produção das nossas embalagens utilizamos PET, PP e PES. Relativamente à produção das nossas embalagens em PET, utilizamos o RPET mecânico. Embalagens em PP temos o RPP químico pós-consumo, com o RPP circular e o RPP biocircular em portfólio. Relativamente a projetos em desenvolvimento com RPP mecânico pós-consumo, temos um projeto que é Closed Loop on the Food Grade, PP. A Intraplás participa num grupo de trabalho coordenado pela Next Loop. O objetivo é, através da reciclagem mecânica, criar um PP circular com elevado grau de pureza, reciclado a partir de resíduos de embalagens pós-consumo. Isto através da definição do modelo de cadeia de valor para a recolha, triagem e reprocessamento de PP com aplicação alimentar, definindo também o processo de descontaminação eficiente para um grade de RPP adequado para contacto alimentar. Relativamente ao poliestireno, o poliestireno é facilmente classificado, é reciclável e um polímero mais adequado para a reciclagem de contacto de alimentos em loop fechado ao longo de vários ciclos sem perda de qualidade ou valor do material. O volume de matéria-prima de poliestireno disponível para reciclagem, com mais de 800.000 toneladas, colocado no mercado de embalagens a cada ano. A avaliação do ciclo de vida, o Life Cycle Assessment, para a reciclagem de PS em loop fechado para contacto alimentar, confirmou uma economia significativa das emissões de CO2 quando comparado com a incineração e produção convencional de poliestireno virgem. A reciclagem mecânica economiza aproximadamente 80% das emissões de CO2 em comparação com a incineração e produção convencional de poliestireno virgem. A reciclagem química por despolimerização também economiza cerca de 75% das emissões de CO2. Isto é um relatório, é um trabalho efetuado pela SCS que certamente o James também irá partilhar. Aprofundando o tema da reciclagem de poliestireno, trazemos como exemplo o nosso portfólio de produtos, assim como projetos que estamos a desenvolver relativamente ao RPS. Portanto, temos o RPS químico pós-consumo, o RPS circular, dentro do químico, o circular e o RPS biocircular, que temos em portfólio, e também o RPS mecânico pós-consumo com o projeto em parceria com a SCS. Portanto, o RPS circular é proveniente da recolha dos plásticos mistos que sofrem um tratamento de pirólise que permite a obtenção de monómeros. Este é food grade e obedece à certificação ISCC+.
A título de exemplo, em dezembro de 2020, a Total, a Intraplás e a Ioplé anunciaram com sucesso um teste piloto com o objetivo de usar o poliestireno reciclado quimicamente certificado, isto é, coberto pela certificação ISC+, em embalagens de iogurte. Este teste foi uma conquista importante para estabelecer a reciclagem química como uma rota válida para a reciclagem de poliestireno e fechando o ciclo das aplicações de laticínios, garantindo a total segurança dos consumidores. Relativamente ao RPS biocircular, este provém da recolha de desperdícios de origem biológica com origem agrícola e desperdício da indústria alimentar, como por exemplo os óleos usados, que são tratados para a obtenção de monómeros food grade e obedece também à certificação ISCC+. Relativamente ao RPS mecânico, pós-consumo, a Intraplás é membro da SCS, a Styrenics Circular Solutions, uma iniciativa conjunta da indústria responsável para a aceleração da reciclagem de estirénicos, com recurso a tecnologias inovadoras e soluções impulsionadas por parceiros criando metodologias para desenvolver a reciclagem mecânica. Desta iniciativa partem grupos de trabalho, dos quais a Intraplás faz parte, como por exemplo o RPS mecânico para contacto alimentar. Portanto, a SCS já tem 2 submissões a serem avaliadas pela EFSA para tecnologias de descontaminação já em aplicação na reciclagem de PET, como é a tecnologia da NGR e a tecnologia GNEUS. Portanto, neste momento aguardamos a avaliação da EFSA. Temos outro grupo de trabalho cujo objetivo é desenvolver uma solução para a incorporação de RPS sem food grade através de uma estrutura ADA, também com bons resultados. E temos também um grupo que é Circular Design, para estabelecer o closed loop do copo de iogurte através da reciclagem mecânica. Falando agora não do post-consumer waste, mas sim do post-industrial waste, que é o resíduo resultante de linhas de produção de copos de iogurte, que são linhas FFS, quer dizer Form, Fill and Seal, sem contaminação orgânica. O objetivo é criar soluções de circularidade com recolha, reciclagem e incorporação deste post-industrial waste e valorizar o post-industrial waste gerado nas linhas FFS dos nossos clientes. Portanto, este é um modelo que nós já praticamos, consiste na parceria do cliente da Intraplás e de um reciclador, e são precisas, para podermos praticar este modelo, desenvolver algumas ações. Temos que desenvolver para garantirmos depois as propriedades do produto e a compatibilidade alimentar. Portanto, a definição dos materiais que podemos processar, definimos um PS branco e transparente, as boas práticas na triagem de materiais para garantir que não há contaminação do post-industrial waste, identificar parceiro para o processo de reciclagem, portanto tínhamos que identificar entidades que cumprissem com os requisitos da indústria alimentar, processo de recolha do post-industrial waste, no qual temos que garantir a inexistência de contaminação cruzada, definição e validação do processo de reincorporação de reciclado, definindo as condições de incorporação e a realização de ensaios de migrações. A identificação da documentação de referência para depois emitir os respectivos declarações. O regulamento CE 1975-2004, que é referente à rastreabilidade, a diretiva CE 9462 de metais pesados e o regulamento CE 1169-2011 relativo aos salagénios. Portanto, só para dar uma leve explicação, nós, relativamente a este tipo de produto, fornecemos um material de embalagem em bobinas que alimentam estes equipamentos que nós chamamos FFS, Form, Fill and Seal. Durante a fase... Desculpem que não sei... Perdão. Durante a fase de formação das embalagens, o material que existe nestes recortes que podem ver aqui, que são os laterais, e estas estrelas, no fundo, são os recortes deste Form, Fill and Seal. Este material é triado e é armazenado seguindo as boas práticas definidas. De seguida, o desperdício é recolhido pelo reciclador
garantindo também estas boas práticas definidas, isto é, evitando as contaminações cruzadas. O reciclador, através da reciclagem mecânica, trituração e lavagem, disponibiliza o granulado em RPS, que será incorporado na nossa lâmina e que será novamente utilizado pelo nosso cliente. Portanto, este é o nosso processo do Post-Industrial Waste. Isto são alguns dos nossos produtos que já utilizamos, portanto, que estão, como disse, em portfólio e dos projetos que temos em curso. E então, passar a palavra agora ao James, que vai nos fazer um enquadramento da SCS e nos vai explicar alguns dos trabalhos que estamos a fazer. James? I hope all can hear me. Boa tarde a todos. My name, and I will speak in English, I hope that's okay. My name is Jens Kattmann. I'm the Secretary General of Styrenics Circular Solutions, already being introduced by Pilar. It's a value chain initiative, the value chain platform for styrenic polymers, first and foremost polystyrene, but of course also XPS, EPS, and copolymers. So basically the whole Styrenics family is this SCS. And talking about the family, if you look at the next slide, we can see the current membership of SCS. Pilar, if you can somewhat move to the next slide. Here we go. So Styrenics Circular Solutions, as I said, you see on the above the value chain, from the production over the converters, which are very important, of course, for our, let's say, value chain inclusion. And therefore, again, thanks for giving me the opportunity today to speak here to the audience, because converters, in this case, Intraplás, and for Portugal, and same would be for the Iberian Peninsula. You see here Coexpan and others are a bit the key, especially what I heard already without translation, FFS and converting and form, fill and seal and extrusion of sheets, yogurt pot direct packaging. This is really where right now a lot of momentum is taking place, and also reaching out already through brand owners and retailers. And if you look at our membership on the right side, you find, of course, raw material producers, well known, those names. You find the converters, just to mention again, Intraplás is one, Coexpan, Pacor, we have Greiner, and also we have here in our membership set up. So this is quite important to have those big converters, but also you see already a brand owner, Yoplait, I saw him already on the earlier slide, means we really have not the quantity, but the quality of the value chain in our membership, in order to drive circularity for styrenics, first and foremost polystyrene, and also alongside this technology transfer and scaling up, and somewhat through the value chain, which is the key, creating the market pull and bring our goods, products, our molecules back into their secondary life. It's highly important to do so. And what we also do, you see it, is we really much work on high quality recyclates, means food contact. And this is basically the highest ambition, as we know, also looking at upcoming regulatory aspects. Food contact, recycling, packaging is surely for us not anymore a challenge, but at least the highest level you can get. And on the next slide, if you look a bit, and I talked about technologies, in the center, you see we have three technologies in use. We have the mechanical recycling, I think, which is very well known to everyone here. The news could be, in a way, also high purified for food contact packaging. We have the dissolution. It's also a technology already in place. However, also here, as you can see below, food contact and our third technology, opposite to the two I mentioned, which are on the physical recycling level and stay with rigid polymer. The depolymerization, as you see with this oven, is cracking polystyrene under high temperature into styrene monomer. And then the styrene monomer being purified from styrene oil to monomer
is again the, let's say, building block for new either polystyrene or ABS or any kind of styrenic polymers. It gives a bit of a more versatile use than the first two. But looking at those and takeaway here, all food contact, highly important, also to the overall ambition for the end users, for food safety, for food preservation, all that what we all want, and also the policymakers demand. You can tell from the technology a bit on the right side, if you look there, that the collection and sorting of materials is tailored towards the technology. It means mechanical recycling, you have the highest accuracy in the sorting, or first the collection and sorting. You talk about controlled loop or even closed loop in order to get the base load for the mechanical recycling, for the purification back to food contact. For the solvent-based process, the dissolution, it's a bit more tolerant in a way because you in solvent, in solution, purify the polymer. So from this angle, you can see also that basically it's a bit more from the sorting and collection from mixed plastics, not so, let's say, dedicated as it is for the mechanical recycling. However, still both is without any problem feasible, just a matter a bit of steps and complexity. And as I said already, the depolymerization is the most tolerant in a way. You can also digest a certain percentage of polyolefins and the waste input up to 20%. So this is really something you go back to monomer, you crack on a high temperature, and then with the derivatives later on, of course, you get to high purified styrene monomer. And this is basically also what we use already as our chemical recycling. So all those three technologies I just described are in place in the market, are working. There's Invest announced, they're all above technology readiness level of 9. And on the left side, what you see there, pyrolysis, gasification, the big topic of chemical recycling next to what is already with ISCC, for instance, in the market. We don't have to wait for that. We have seen the ISCC here with Intraplás, Juple and Total. But the good news is here that technology-wise, polystyrene, Styrenics are not only ready to go, we are in the market and we are moving and we are scaling. Yeah. And all those technologies, I saw it in the Intraplás presentation, come along on top because sustainability and circularity move more and more together as a really excellent low carbon footprint. And we trust even being carbon neutral once we are in the scaling and scaling up our technologies. On the carbon neutrality, on the next slide, we also underwent a very thorough comparative LCA study. So our technology is already now versus incineration and virgin production. Our recycling technologies offer between 75 to 85% of savings in CO2 emissions. You see here a bit the average value is 80, 75, 75, but keep in mind, as I said, it does not include scaling effects positively. Economic of scale also here means even higher CO2 savings, emission savings, and also what we trust already compared to the virgin production on the one hand, but also to the fact, knowing the current but ongoing, let's say, shortages and discussions on energy but also on fossils, be it natural gas, be it crude oil, of course, using recycled feedstock instead of fossils, plus having such a high CO2 emission saving. I'm sitting in Brussels talking to policymakers and regulatory affairs. So it's, of course, highly appreciated right now if you somewhat have at least 3-4 advantages next to the pure recycling, that you also have a very sustainable footprint, which we indeed have. And on the next slide, Pilar, if I can ask you again, if you ask yourself how we transfer and why polystyrene, which is my message here, is basically designed for recycling, and means design for recycling means also excellent for design for recycling in a way. You see here just some
good arguments on polystyrene. In very many areas, it reminds you maybe a bit towards PET. We have very low diffusion polymer property, means whatever is in the packaging content or outside the packaging in inks and labeling and glues does not diffuse into the polymer. Means the purification step mainly is the washing, a temperature washing combination in order to purify. This also means from this purification, if you look at the sortability, you can, if you want, sort out every individual yogurt pot by near infrared. I think you see in the middle the advantages which we see in the near infrared. Tomra, you have seen in the earlier slide, is a member. It means really the accuracy of sorting is pretty high. And alongside those basic properties for going back to food contact in multiple loops and closed loop, of course, it gives you also freedom of design for recycling, as I mentioned, on inks and labels, on glues, maybe on mono solutions and polystyrene. You have a variety of use in, for instance, dairy packaging in yogurt pots, which we just are at the beginning. And it's basically virgin converts to the recycled polymer. As we say, it's a drop-in solution. And here you see in the summary sheet again a bit what I just described. Also, you see the very whitish purified PS. Again here, how white or less white is determined by the operator. You can go to a very utmost, almost similar white of the virgin product if you want, depending on complexity. Some of our customers say, no, we like to see that it's recycled. It could be a bit less whitish or even a bit of grayish, but the polymer as such, the base polymer, is really excellently designed for recycling. We did so super cleaning tests with NGR and GNOIS to confirm, to also build the bridge to EFSA petitions we have launched and which are with EFSA, and which we expect to be somewhat positively opined by end of this year. The due date is January and February 23. However, we trust and work on that we get an earlier opinion. And basically, in order to have the scientific proof next to the challenge test with NGR and GNOIS, we work together with Fraunhofer to prove the cleaning efficiency, to prove the high decontamination properties which polystyrene is offering, in order to also have a dossier which is then to be used by our customers, by the value chain, even including brand owners and retailers, as a, let's say, testimonial endorsement on the food contact compliance of polystyrene recycled polymer. And this is in process. This, I think, is excellent news also for the value chain. And on the next slide, we come a bit to the practical part of our work. And you see here, by accident, but still in the middle, Intraplás yogurt cups. But same is for our other members, as I mentioned, Kuexpan, Rainer. They are all using those materials already. Some with carton labels, some use it in printing, and on the right side, CEDAP is also undergoing already mono solutions, even including, for instance, the cup plus the lid plus the label. So there's a lot of activity ongoing already, and you see this drop-in is really the truth. If you change to recycled polystyrene, be it 30, be it 50, be it 100%, you can drop in. You have no change of equipment. You have no problems to use it either as recycled content or monopolymer. And our, let's say, EFSA petitions for NGR and GNOIS, the final outcome was that you can use this polymer up to 100% of recycled content. So it's so pure, it's so dimensionally stable in properties, in mechanical properties, if you use it, that it's possible, but it's of course the choice of the user, of the converter, of the brand owner, to what extent and how far you want to go, but there's basically no limits. And those tests, which you see here, I just explained on, have been proven
amongst others also by Intraplás. And if there's any question, surely later on we can come back to that. You have all the properties compared to virgin, and therefore good news for the value chain and for yogurt pots made of recycled polystyrene. The next is another practical example, at least if we move pillar further. Yes, very good. Pretty new, 2 weeks old, but again, final dossier, again, together with Fraunhofer, and again for the yogurt cup, recycled applications. In many aspects, ABA is in use, means in the middle layer, so far, most of the time it was somewhat, let's say, post-production scrap, or at least polymer, which maybe was not virgin, but coming out of either post-production cuttings and waste or some other sources, which of course in the middle layers and was protected in both mechanical but also in optical and chemical properties by virgin outer layers called ABA. We have again made a dossier. It's available also for sharing, more or less in an outer layer of 40 to 50 microns. You are safe on the functional barrier properties of polystyrene. And basically on the overall, let's say, system on the compound, it allows you to use up to 50% recycled polystyrene in the middle layer. Also, we of course want to already do the next step in having recycled polystyrene in the middle layer. This is the basic intention to prove the functional barrier working. But of course, in the interim for ABA already in use, and for next steps, also there are other steps visible. We as SCS and our members promote, of course, having already RPS in the middle layer. Why? Because we want to, number one, fulfill the recycled content obligations we see coming by the European legislation. That of course in 25–30% recycled content surely are the minimum mandatory content, and also we want to have recycled polystyrene in the middle layer. If you think what I said earlier, if it goes back into the second life as such an ABA with polystyrene, recycled polystyrene, it's recyclable. If this would be different, it would be not recyclable and would not be in the or stay in the closed loop. And this would create a problem, maybe not today, but in future. Non-recyclable packaging, if you look at France, is by 25 in many areas already forbidden in a way, if not banned. Sorry, I think just in France, for instance, there came these days as a clear message that all non-recyclable packaging by 25 will be banned. And we as polystyrene, from our let's say ambition, but also our active doing in the market, also in France, we have in France a voluntary commitment of the industry that by 25 all the packaging of the styrenics industry and value chain will be 100% recyclable. I think this is something which you can really call a commitment. We see it also coming in other countries, but from the technical and the polymer properties, we have a more than a good feeling to do so. We have all it takes in order to make it happen and to have recyclable and recyclability of polystyrene really becoming more and more the reality and the state of the industry. If we look a bit further on the market and what other applications, just one more example, Pilar, we look a bit at the XPS. Yeah, thank you. At the XPS trays, as I mentioned, for France, for instance, there's project for mono solution yogurts, pot and all that. Also for the XPS, we have a dossier which is more or less finalized. This comes out of a project in Italy. You see here those players. I think at least some of you are well known. So this explains also a bit the ambition and the value proposition of SCS. We have the yogurt pot, at least in good development. And also we work and continue work on XPS, on EPS packaging. And here you see this XPS an example.
how it could be. Again, you see 50% of recycled polystyrene in those foam trays. As I said earlier, having this, they are 100% recyclable, and they can be recycled multiple times over and over again. Why? Because you have a multiple of virgin 100% material in the loop. If you add now here trays or cups with 50% recycled content over the mass and all that, it will take a long time until this will make a difference in the recycling quality. The opposite is the case. You can easily recycle them together with mono trays and therefore achieve also an excellent feedstock for recycled polystyrene. And this is my last comment on that. Talking about feedstock, our philosophy is that we have the so-called circularity matrix, means we have feedstock and we have recycled products, and from the controlled and closed loop, it should be a multiple circle of materials, and the feedstock of XPS can also build feedstock for rigid polystyrene and vice versa. As you know, an EPS fish box to the extent could also become a polystyrene rigid yogurt pot. So we see this matrix also from the feedstock and this versatile use of polystyrene very important, because now with the scaling, the question of feedstock and the question, where do I get my recycled polystyrene, is becoming more and more of the important question of the coming years. And we are already with the value chain working on the question now how to lift the feedstock in best manner in order also to convert it back into recycled polystyrene again and again. And on the next slide, Pilar, we see a bit in summary what I just said. PS really, and if there are questions later on, please challenge, has it all. We have basically all the mechanical, technical, optical, collection, sorting, recycling technology, let's say conditions and prerequisites, we have them. We are already in the field. It's already, as you see here in the header, it's happening now. But of course, what also means happening now, and this is on the right side, it's the practice, which we have already, but the scaling. Yeah, you might have seen many announcements by our members, just to mention here, Transeo, Ineos, Versalis, just in the last 3 months, I think more than 100,000 tons of capacity, be it in Italy, be it in Belgium and the Netherlands. This is really coming now, but of course we know from the overall market sizes and the need, it takes much more, and therefore we need to get into the scaling. And for the scaling, we need to use the polystyrene and the design for recycling, as I described, in order to also generate and somewhat have the waste channel from this generation of the waste feedstock in order to multiple times again and again get back into the secondary life of our products, which is basically by the policy and regulatory, of course, a must. By 2025, European strategy for plastics, you know that 50% of all plastic packaging, and then it will continue. And then you have some other accompanying, let's say, most of the time, malus, not bonus, like the plastic tax, European plastic tax and all those. And of course, also, there's a bit of a, how can I say, a monitor by other stakeholders who carefully watch not only polystyrene, but the plastics industry, if we live up to the commitment for our recycling of our products, and to stop also doing so the littering, to reduce and stop incineration and landfill. So to really work on sustainable targets here as by the policymakers' requirements. Polystyrene, I would say we can surely keep our face up here because we do all the work and we are on an excellent way. However, at the end of the day, it's the plastics industry who has to perform. And this brings us all together, be it PET, be it polyolefins or polystyrene. I can tell everybody is working hard on that, and I'm optimistic that we also will achieve those targets. But as you see on the right, it's a summary a bit. We have it all. We have EFSA, we have dossiers for ABA, now for the XPS. And what SCS now is really doing together with members is invest, which is already coming and more to come. I see quite a high figure for 25 in capacity, which all of you
should give a certain and good feeling. The feedstock will be provided. And I think in those days like today, it's even more important. I mentioned the fossil discussions on oil, on gas, on energy saving, on sustainable carbon footprint. I think it's really important to really accelerate this also from other aspects, because all this will also convince the consumer, the end user, that it's good to use polystyrene yogurt pots because they are sustainable. And it's in a way also a contribution to a sustainable environment for the next generation. So I think excellent arguments we are having. However, we need all of you. We need the value chain, as I said, to make it happen. And therefore, again, brings me to my beginning opening remarks. I'm very happy to speak here. I'm open together with Pilar for any kind of questions. And if we move then to the last slide, Pilar, it's just also a call for those of you who might be at the K show in Düsseldorf, end of October. We have another event also there, but in general, I think the circularity will be in the focus of many areas, if not the focus of the K. So we somewhat pay our share in this. We have an event where we expect quite again a huge audience, where we in more detailed manner, what I just said was just an overview, will report on the progress of polystyrene, of Styrenics. And we also expect from there, as in K2019, a bit of a multiplication development of questions of the audience, taking this forward into really a positive further development for recycled polystyrene. So this is it. I hope I was more or less in the time. As said, we are open for any kind of questions, but for the time being, that's my second Portuguese language word here today, obrigado. Thank you so much for your presentation. We are now open for questions. Please put your questions. Estamos agora abertos a questões. Se alguém quiser interromper por chat ou levantando a mão, está à vontade. Ainda temos um tempinho. Estar aqui mais alguns minutos. Professora Ana Barros, pode ativar o microfone e se calhar é mais fácil perguntar diretamente. Okay. I'm really grateful for this presentation. Thank you very much. Just a curiosity. Where is an industrial production of this recycled polystyrene? In other words, where do you have these pyrolysis units? And how efficient they are? Are you working in like small pyrolysis units in different places, like near the companies where the polystyrene is used, or do you have a big polystyrene pyrolysis unit? This is my question. Yeah, it's a good question, and again, as I said, it takes still scaling. And if you talk here, what do we have in pyrolyzers, for instance, right now? There's a unit in France with this Michelin, which is operational. There's a depot going on at Intraplás in Belgium, and there are several announcements, for instance, in Bangles in France by Ineos Solutions. This is going towards 24. There is work going on with recycling technologies in the UK and Swindon. So it's somewhat taking place next to what I said earlier, and also what Pilar mentioned, that of course already via ISCC, we have a couple of activities already which are ongoing
for recycled polystyrene, either out of going back to naphtha or going back to oil, and then via mass balancing using also the derivatives, be it polyolefins in this case and polystyrene, for of course already recycled product. Yeah. So it's a good question in a sense because it goes directly in the heart and the dynamics which we are in. If you go to our website, you will see, and we update more or less monthly, you will see all the invest also which is coming for polystyrene. But I would also like to again remind that I said, if the big chemical recycling, and this refers to your question of yield or of capacities, we talk in our area in a magnitude of 50 to maximum 100,000 tons. So the average is between 50 to 70,000 tons, means you can multiply some units in order to get a decent capacity compared to today's scaling. However, the big chemical recycling, which more or less will kick in then around 25-ish for all mixed plastics waste, then you only get those capacities which we know from today's capacities that you can talk about 100, 200, maybe 250,000 tons unit. But this is then also for all the plastics, mixed plastics. So it will not work solely for polystyrene or solely for polyolefin. It makes sense only then, or mostly then, when those derivatives, PET, polyolefins, polystyrene, gets their fraction out of those big trains. And you know, those companies right now being after those, this is for instance BASF or Basel. So it takes also a bit of a bigger invest, whereas we also look a bit at smaller capacity, but also smaller invest. Yeah. So it's a challenge, but I trust it's a good strategy for us that we're in the field, that we don't wait, that we move, and that we have a bit of the technology of choice, to say so. And sometimes a smaller size, if you look at smaller countries, also has some advantages because be it not only the mechanical, be it the dissolution or depot, if you look at smaller countries having maybe not those huge capacities and demand ratios, it might make even much more sense to have a 50 or 70,000 tons unit compared to this big, let's say, pyrolysis or gasification plant, which also comes along at quite some logistics for material back and forth and all that. And I'm pretty sure sustainability, CO2, next to capacity and technology is not going away. People will look how you handle your products and how you arrange your logistics. And to say so, the import or export of either feedstock or recycled materials to the extent should not come along with sustainable recyclability effort. Yeah, this is my frank opinion. I'm very much on a very domestic, local activity together with the value chain to arrange circularity. This is basically my first preference. Thank you very much. I fully agree with you. You're welcome. Thank you. Obrigada, professora. Mais alguma questão? Ou comentário final, se alguém... Yeah, maybe Christina, if questions are a bit still coming, and what we touched only on the surface, but I also conclude a bit from maybe not too many questions, that it was quite overwhelming and quite a bunch of information from Pilar and myself. If there's anything just to touch the questions of regulatory changes, and I somewhat explain why polystyrene predominantly right now is so nicely positioned already for food contact. On 10th of October, you might know that the new regulation kicks in for recycled polymers, for plastics packaging for food contact. It will replace the 282 2008. 2008 tells you that the former regulation was pretty old. We are now in 22, so the new one is called 22/1616. I just like to touch shortly on that we are compliant to this. I mentioned the mechanical recycling. We are not exactly same as PET, because PET is right away suitable technology. We are going into novel technology, means we give our data to EFSA in order to prove our mechanical recycling technology is working. But from the EFSA petition process, we know very well how our materials perform.
But for the depolymerization, we are already in the compliance list, means styrene is positively exempted in a way to not be of critical importance. So depo is right away compliant to the new regulation. And what is also compliant, again, under the novel technology path forward, what I showed you also is the ABA. Means, again, you find this mechanical recycled polystyrene, or also dissolution recycled, already basically the opportunity to start working more or less immediately with recycled polystyrene under novel technology, and this depolymerization, which is more and more coming also. You even have not to undergo the process from novel to suitable technology. You can somewhat market your products and right away without any further limits. But I think this is also good news that there is no regulatory, let's say, hurdle or maybe upcoming regulatory change in the way which maybe is to be looked upon. So we are as PET can continue working, be more and more pick up and scale up working. I think that's also good news. Cristina, se eu puder dar aqui só umas últimas palavras. Claro que sim, ainda temos tempo. E retomando o que mencionei no início, nós acreditamos na circularidade dos materiais e tentamos ter foco em encontrar soluções para substituir os polímeros virgens pela integração de polímeros reciclados. Acho que é muito importante pensarmos sempre no ecodesign e, sobretudo, em conjunto, isto é, toda a cadeia de valor, porque se nós desenvolvermos embalagens que sejam facilmente recolhidas, serão facilmente descontaminadas e reintegradas no processo. Portanto, temos aqui algum trabalho a fazer relativamente a estas fases iniciais, até chegar à reciclagem em si, e que é importante que toda a cadeia de valor realmente esteja envolvida, porque temos que começar a dar esses passos, que é na primeira fase, na separação, na recolha e para depois a posterior descontaminação e reintegração no processo. Obrigada, Pilar. Any final question, comments? Se tiverem ainda alguma questão final ou comentário, estejam agora à vontade para colocar. Se não, damos por terminado esta sessão. Dar só um minutinho. Helga, pode desativar o microfone. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Dê-me só um minutinho, por favor. Ok, já está. É que estamos aqui duas pessoas na mesma sala e os microfones estavam em comum. Muito obrigada pela apresentação, extremamente interessante. Eu gostava só de colocar aqui uma questão e também clarificar aqui um ponto, só para ter a certeza que não existe aqui nenhum mal-entendido. Relativamente à separação do poliestireno, concretamente os copos de iogurte, ela já acontece, ou seja, através do contentor amarelo do ecoponto, onde são depositados todos os plásticos da embalagem, e nestes plásticos estão incluídos os copos de iogurte ou todas as embalagens, quer de poliestireno, quer de XPR, portanto, poliestireno distribuído. Aqui o grande desafio, pelo que também nos foi dado a conhecer e tanto quanto é do nosso conhecimento, a grande questão está em termos aqui uma recolha em circuito fechado deste tipo de resíduos para garantir a reciclagem por via do contacto alimentar, não é? Ou seja, em termos de reciclagem de resíduos industriais, é sabido, à semelhança de muitos outros polímeros, que a sua reciclagem é relativamente fácil, não é? Consegue-se, inclusivamente, até pelos desperdícios, pelos resíduos de produção, é possível novamente processá-los. Aqui o grande desafio ao nível do pós-consumo do doméstico é essencialmente termos aqui um sistema de recolha em circuito fechado e esse é o grande desafio. E, portanto, daí também, se estivermos a falar de reciclagem mecânica, o desafio ainda é maior. O que eu não percebi em concreto, e esta é a minha pergunta, é que soluções é que existem neste momento de reciclagem de poliestireno pós-consumo realmente em prática, ou seja, dos exemplos que foram dados,
Para mim não ficou claro se estamos a falar de reciclagem de resíduos pós-industriais ou de resíduos pós-consumo. Muito obrigada. Nós, relativamente ao pós-industrial, é algo que nós já praticamos. Relativamente ao pós-consumo, junto com a SS, em parceria, em grupo de trabalho, temos um grupo de trabalho que desenvolveu a descontaminação na tecnologia que referiu o James, NGR e HNEUS, e que foi validado já por análises efetuadas num laboratório independente, que é o laboratório Fraunhofer, que é um laboratório reconhecido, e que foi preparado um dossiê e foi colocado à EFSA. Estas duas tecnologias já têm cada uma o seu dossiê e foi colocado à EFSA. Este foi um grupo de trabalho, que aguardamos agora a avaliação de risco. Relativamente ao outro grupo de trabalho, foi numa camada ABA colocar um pós-consumo não full, isolá-lo em camadas virgens e determinar qual será a espessura que estas camadas devem ter para resguardar o não full, de forma que seja, no fundo, uma embalagem para produtos alimentares. Não sei se respondi à pergunta. Sim, muito obrigada. Só tinha uma questão adicional. Portanto, esses resíduos foram obtidos por recolhas dedicadas, em circuitos exclusivos dedicados ao poliestireno, portanto, circuitos específicos para os copos de iogurte, ou trata-se de recolhas conjuntas no âmbito do contentor amarelo, enfim, que está disseminado, nomeadamente a nível europeu, e portanto, a triagem acontecer a partir daí? Nós, para fazermos a validação, tanto num caso como no outro, consideramos a pior situação, que é utilizar todos os contaminantes. Portanto, no fundo, é como se tivéssemos um material virgem e o contaminássemos com tudo aquilo que a EFSA nos diz que nós temos que garantir que faz isolamento. Portanto, utilizamos a pior situação. Relativamente ao design da circularidade, que é outro grupo de trabalho que temos na SCS, estamos a estudar, com a ajuda dos guias da Reciclagem, como é que nós podemos identificar, como é que nós podemos melhorar o nosso ecodesign de forma a depois ser mais facilmente reciclado. Isto é moção da Intraplás. Pode continuar, Pila. Sim, sim. Não sei se respondi à sua pergunta. Portanto, nós nestes testes, para validar a pior situação, é sempre contaminando o produto com todos os contaminantes que a EFSA nos refere. Ou seja, não foram usados resíduos reais para os consumo, pelo que percebo, foram usados outro tipo de resíduos e que foram contaminados com as substâncias referidas pela EFSA. É assim, percebi bem? Certo. Nós temos testes efetuados também com pós-consumo para depois determinar a maquinabilidade do processo. Agora, para teste, para validar o processo, foi feito com simuladores. Claro que nós recolhemos dentro dos parceiros que temos na SCS, para fazermos depois outro tipo de teste que tem a ver com a maquinabilidade. Portanto, com as características riológicas que o material vai ter para depois ser moldado e dar a forma à embalagem. Ok, obrigada. Nada. Obrigada. Pronto, chegamos ao final da nossa hora, portanto, daríamos por terminada esta sessão. Só agradecer mais uma vez aos nossos oradores. Thank you for being here today and for your availability. Iremos continuar a trabalhar estas temáticas no âmbito do Pacto Português para os Plásticos. Em relação à série de webinars Acelerar 2025, temos previstas ainda mais 2 sessões e a seu tempo também iremos enviar as informações. Muito obrigada a todos por terem estado presentes e um bom fim de semana. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada.